Sir, 1 minute, sir. Yep. can you hear me, Martha garu? Hello? 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 Yes, yes, sir. Sir, వినపడుతుంది కదా? వినిపిస్తుంది. Wherever, good evening. Sir, good evening, good evening. So you, Good evening, you sir. guys can, you Ah, guys good can evening. hear me కదా? Yes, yes. Okay, sir. Okay. So let me quickly open the thing and then let's start working on it. Hmm. సార్ మనం స్టార్ట్ చేసేద్దామా? Yes. అంటే ఇంకా వస్తారేమో ఒక 2 minutes చూడండి పోనీ. Okay, sir. We'll wait for 2 minutes. Yeah. Okay, sir. Shall we start? స్టార్ట్ చేయండి. Okay. 1 minute. You can see the screen, right? ఎస్ ఎస్ Yeah.
So what we'll do is quickగా there are almost 25 or 30 ఉన్నట్టున్నాయి. సో క్విక్గా వీల్ జస్ట్ రీడ్ త్రూ గో త్రూ ద అప్లికేషన్స్. ఇదేదైతే రూల్స్ ఇవి ఉన్నాయో యుఎస్ రూల్స్ ఇక్కడ కేసెస్ ఉన్నాయో దీస్ ఆర్ ఎక్స్ట్రా మెటీరియల్ విచ్ యూ కెన్ రైట్. అసలు కోర్ క్రక్స్ ఏంటి అనేది మనకు తెలిస్తే రెస్ట్ ఆఫ్ ద అడిషనల్ స్టఫ్ వీ కెన్ రైట్. So we'll just go through the conclusions and applications for each of these things. Okay. The first one is a video clip of an advocate R engaging in sexually explicit conduct during a virtual trial hearing went viral on social media. The High Court initiated suo motu content proceedings and directed the CID to investigate. Can he be liable under Information Technology Act? So this is a case where advocate was caught in a sexually explicit content and that went viral. So that went viral ante basically the rule ఏంటంటే మీరు most of these cases will be under section 65, 66 and 67. What you have to remember is if it is a civil liability then it will be 43. క్రిమినల్ లయబిలిటీ అయితే 65, 66, 67 అనమాట. సో అవి బ్రాడ్గా అలా రూల్ గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇక్కడ ఏంటంటే basically if you look at the application of IT Act, so 67A liability ఏంటి, the advocate publishing a video of himself engaging in sexually explicit act during a court hearing being conducted. So 67A, what does 67A say is basically anything simple rule ఏంటంటే rule section 67 sexually సెక్షువల్ మెటీరియల్ ఆబ్సీన్ మెటీరియల్ ఇవి ఉంటే సెక్షన్ 67 అప్లికబుల్ అవుతుంది. 67A is usually sexually explicit material and 67B is usually for children. So is sexually explicit material kabatti first you have to look at 67 and then you have to look at contempt of court, professional misconduct and section 72. Section 72 ఎందుకు అవుతుందంటే కోర్ట్ హియరింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీడియో రికార్డింగ్ చేసి అది వైరల్ అయింది అంటే somebody has put it online. So court hearings are privileged video recordings. You cannot do video recording and post it without court's permission. So breach of confidentiality in that matter. So without court's permission, somebody has posted it. So ee moodu applicable avute. So if you look at the conclusions, definitely section 67A applicable avutadi endukante criminal liability for publishing sexually explicit material in electronic form. Okay. Next contempt of court avuddi. కోర్ట్ ప్రొసీడింగ్స్ మధ్యలో ఈ డిగ్నిటీ ఆఫ్ ద కోర్ట్ మెయింటైన్ చేయకపోవడం. ఇఫ్ యూ కెన్ రిమెంబర్ ద ఫైన్ అండ్ ఆల్ ఇట్స్ ఫైన్, బట్ యూ కెన్ సే కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్. అండ్ దెన్ ప్రొఫెషనల్ మిస్కాండక్ట్, ఆబ్వియస్లీ సెక్షన్ 35 ప్రొఫెషనల్ మిస్కాండక్ట్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, మనం లాస్ట్ టైం చదువుకున్నాం. అండ్ దెన్ సెక్షన్ 67 అబ్సీన్ మెటీరియల్ ప్రొవైడెడ్ ఐటీ యాక్ట్స్లో. అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ 72 యాక్ట్, ఎందుకంటే అన్ఆథరైజ్డ్ వీడియో పంపించారు కాబట్టి. So you 4 applicable అవుతాయి for the actions which he has done. Any questions, guys? So we'll move on to the next one. The next one is cyber squatting, which basically a domain name deceptively similar to trademark. So IT Act లో చాలా ట్రేడ్మార్క్ కాపీరైట్స్ ఓవర్లాప్ అవుతూ ఉంటాయి. సో లాట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ విల్ బి ఆస్క్డ్. సో హియర్ ఏంటంటే పర్సన్ రిజిస్టర్ డొమైన్ నేమ్ deceptively similar to well known trademark and posts content unrelated to the brand with intent to sell the domain of to the trademark owner for a profit. Discuss the legal remedies available. So the legal liabilities ఏంటంటే 2 landmark cases ఉన్నాయి, యాహూ వర్సెస్ ఆకాష్ అరోరా. ఇందులో కూడా యాహూ ఇండియా రిజిస్టర్ చేస్తే కోర్ట్ సైడ్ యూ కెనాట్ డూ దట్. అండ్ దెన్ సత్యం ఇన్ఫోవే sifi.net అని స్టార్ట్ చేశారు. Since Sifi is part of Satyam at that point, the court said you cannot do that. Trademark infringement passing off ఇవన్నీ అవుతాయి అని. సో కమింగ్ బ్యాక్ టు అవర్ అప్లికేషన్, ఫస్ట్ ఏంటంటే somebody is trying to use the same domain name as somebody is actually trying to register deceptively similar domain name. అంటే he's trying to do a passing off similar domain name use చేసి he's trying to sell it to that person. So remedy 1 అంటే section 29 basically infringement. ట్రేడ్ మార్క్స్లో 135 రిలీఫ్ ఇంజంక్షన్ తెచ్చుకోవచ్చు. డిసెప్టివ్లీ సిమిలర్ ఉన్నప్పుడు
you can use, or you can without sections also you can say trademark act prakaram infringement అయింది and relief you can seek under trademarks act. And also it within trademark act there is a separate section for passing on, which is section 34. Beyond statutory remark, common law acting passing off is section 34. So proof required is well-known trademark holder has to establish goodwill reputation నాకు already ఉందని. So another థింగ్ ఈజ్ ఈ కోర్టు గొడవలు ఎందుకంటే వైపోల్ యూడిఆర్పి యూనిఫామ్ డొమైన్ నేమ్ డిస్ప్యూట్ రెజల్యూషన్ పాలసీలో ఏంటంటే జస్ట్ వెళ్ళి కంప్లైంట్ చేస్తే సరిపోతుంది. వాళ్ళు దే లుక్ ఎట్ ఇట్ అండ్ దెన్ దే విల్ సే ఇట్ ఈస్ డొమైన్ డిసెప్టర్లీ కన్ఫ్యూజ్ సాటిస్ఫైడ్, దెన్ దే విల్ రిమూవ్ హిస్ రిజిస్ట్రేషన్ అనమాట. ద అదర్ రెమెడీ Hello. Hello. Hello, Venu garu, we are not able to hear you. Hello. Mahesh, అదే మెసేజ్ పెట్టాను చూస్తారా? can you call Venu garu and tell him that we are not able to hear him? ఓకే ఓకే. Thank you. Okay, he got a power cut. He'll be logging in 1 minute. Okay. Okay, I'll share in the meanwhile, if you want to get that. So I was squatting, we've covered the cases and we came to conclusion, కదా? Correct. Okay. So that's what he was mentioning. The primary remedy will be Trademark Act section 135, which is like an restraining injection or unauthorized use of domain name, like mentioned, and court can also award damages in the profits. Depends. And second remedy, common law passing off. Right? It's again injection and damages as per this 34(1) of IT Act, trademarks agreement in Trademarks Act. Trademarks, I think, right? Yeah, Yes, sir. well known trademark. Okay. Oh, Yeah, passing off is a concept in Trademark Act only. trademark, yeah. And the tertiary remedy, this is under IT, the World Intellectual Property Organization, UDRP is untadi. So they will decide on it. They can, you can recommend action immediate first file a complaint in WIPO UDRT, because this is fast, I think. So then simultaneously file a civil suit in Delhi High Court and the paper. So you do both on it. Because two different jurisdictions, two different case laws apply and all that. అంతే కదా? Correct.
So okay, this is NDA. This was very confusing for me. Facts Non- during no. non-disclosure agreement. So during early discussions for a potential software development collaboration, one party asked the other to sign an agreement restricting disclosure of shared technical and business information. What is the agreement called, and how does it protect confidentiality? Sorry. So again, these are the issues. Confidentiality agreement gurinchi and 43 of IT Act that protects sensitive data and information. Okay. Rules chustara. Section 27 of Indian Contract Act, where if the confidentiality is broken, I think breached, I think there's a trade restraint. Kada. Okay, this is again, it's protecting the sensitive data as per IT Act. And 408 APC is criminal breach of trust, and 409 IPC is criminal breach of trust by an agent. So in both cases, the imprisonment is about 7 years and fine up to 5 lakh. Okay. Okay. And trade secrets, legal protection, there is no specific legal protection, I think, unless it is explicitly mentioned in the agreement, I think. Which question, Mahesh? Sorry. We moved on to the non-disclosure agreement. Okay. You can take it from here. Okay. Yeah. Sorry, guys. Today I'm having a very bad day. ఎక్కడ ఆఫీస్లో కూడా ఇంటర్నెట్ డిస్కనెక్ట్ అవుతుంది, ఇంట్లో కూడా అవుతుంది. I don't know what's going on. But so okay, sorry. And this is a very important question which was asked last year. Non-disclosure agreement. Last year were all very tough questions. Non-disclosure agreement to సాఫ్ట్వేర్ కొలాబరేషన్ కోసం ఏ యాక్ట్ ప్రకారం మీరు దాన్ని ఎన్ఫోర్స్ చేయగలరు? బాటమ్ లైన్ ఏంటంటే ఏ యాక్ట్ ప్రకారం ఎన్ఫోర్స్ చేయగలరు? So అంటే you can look at different acts, but ultimately if you go to the conclusion, there is only one act, which is Indian Contract Act, which Indian Contract Act ప్రకారమే దాన్ని ఎన్ఫోర్స్ చేయగలం. కానీ అందులో కూడా దెర్ ఈస్ అ ప్రాబ్లం. ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ ఏమంటుందంటే సర్టన్ రెస్ట్రిక్షన్స్, అంటే వాట్ ఇట్ ఈస్ సేయింగ్ ఈజ్ యూ కెనాట్ కంప్లీట్లీ ఎన్ఫోర్స్ దిస్, అంటే రెస్ట్రిక్షన్స్ ఆఫ్ ట్రేడ్ పెట్టలేరు మీరు. అంటే ఈ ఎన్డీఏ ప్రకారం మీరు రిస్ట్రైన్ ఆన్ ట్రేడ్ చేయడానికి లేదు. సో పార్షియలీ ఇట్ విల్ హెల్ప్ యూ ఎన్ఫోర్స్ ఇట్. సో అది ఒకటి. అండ్ దెన్ అంటే ఆ కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ అగ్రిమెంట్లో if it is a generic one, you have to go for Indian Contract Act. But if there are specific details about a system or some trade secrets around, you can enforce trade secrets act, which is there, where you can say that there are some trade secrets in which I have to enforce. Or if you have some personal information, personal data, client data unte, then section 43 IT Act prakaram you can ask for civil liability. So broadly ఏంటంటే if you look at the NDA, non-disclosure agreements which we sign, they are not, అంటే if you don't know the complete details, they are not completely enforceable. Section 27 gives you to relief to some extent. Actually కోర్టులో కేసు వేసినా మీరు సెక్షన్ 27 ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ ప్రకారమే వేయాలి. బట్ అందులో కూడా ఏంటంటే రెస్ట్రిక్షన్స్ ఆఫ్ ట్రేడ్ ఉన్నాయి. దీని మూలన మీ ట్రేడ్ ఆపేయాలి అంటే ఆపలేరు వాళ్ళు. So that is what it is saying. So if you look at the conclusion, what it says is contractual remedies. If there are breach, then you can get an injunction, special performance, trade secret status. So trade secrets ended. If there are any trade secrets, then you can go for. I mean, there is a case where they said that you can trade secrets చెప్పకూడదు NDA లో చెప్పినవని. So trade secrets act ప్రకారం you can enforce it. Then 43A మనం మాట్లాడుకున్నాం. And if there are any personal data and all, you cannot disclose. That is 43. And criminal liability, obviously breach of contract. But I think criminal liability is very far. So bottom line ఏంటంటే it was a very tricky question. ఎందుకంటే NDA ఎట్లా ఎన్ఫోర్స్ చేస్తారు అన్నారు, NDA డీటెయిల్స్ ఏమి ఇవ్వలేదు. సో బై డిఫాల్ట్ యూ షుడ్ సే యాజ్ పర్ ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ సెక్షన్ 27. And then if you say if it is a personal information అవి ఉంటే సెక్షన్ 43 IT యాక్ట్ ప్రకారం చేయాలి. ట్రేడ్ సీక్రెట్స్ యాక్ట్ ప్రకారం చేయాలి. So that is the moral of that case. I hope it are complicated questions they don't ask this year. So we'll move on to the next one. Any questions, guys? Sorry.
అది నేను ఐ ఆల్రెడీ చెక్డ్ ఇట్ ఇన్ ఇంటర్నెట్ అండ్ ఆల్సో సెక్షన్ 27 of ICA అనే అంటున్నారు, NDA ఎన్ఫోర్స్మెంట్ చేయటం. Okay, so the next question is basically woman receives repeated threatening and obscene messages on social media from anonymous users who also tracks her online activity and circulates morph images to harass her. Advise her of the protections under IT Act. So women harass చేస్తున్నారు, and then what are the sections that are applicable? So you can look at the old cases ఇవన్నీ చేయొచ్చు. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే obscene messages ఇవన్నీ ఏంటంటే సెక్షన్ 66 కింద వస్తాయి. ఫస్ట్ 66A is obscene messages, 66E is basically morphed photographic images గురించి ఉంటుంది, అండ్ 66C is anonymous tracking అన్నమాట. స్టాకింగ్, ట్రాకింగ్, harassing is comes under 66C. Other things are threatening messages is again BNS. You can use 351, and then defamation. I think IPC 500 is 357 BNS. Sexual harassment kuda chestunadu, which is basically section 354 or BNS 74 annamata. So and then sexual harassment, anything nenu cheppanu kada, anything which is lead to sexual harassment, obscene material, 67 will definitely have. So 67A will also be applicable. So coming back to the conclusion, A acts applicable అవుతాయి అంటే 66E, which is violation of privacy, morphed images. So 66A, because of Shreya Singhal striking down, 66A తీసేశారు. And then 67A, sexually explicit material. 67, remember 67 is all about sexual material. 67 sexual material, గుర్తుపెట్టుకోండి. Okay, 66E, 67 is applicable. And then defamation, if you want, you can write the BNS section, but if you don't want, it's fine. And then there is another stalking kuda, there is a new BNS lo kota section undi kada, section 78, that also they apply annamata. So immediate remedy ఏంటంటే FIR file చేయాలి under these sections, and get an interim injunction under 73 for further harassment కాకుండా interim injunction తెచ్చుకోవాలి. You have to advise the client, right? So that is what, and as per these acts they have to act, the police has to act as per these sections. Okay, so any questions? So I'll move on to the next question, which is the fifth one, which is e-contracts jurisdiction. E-contracts lo ఏంటంటే Santosh, residents of Hyderabad, entered into an agreement with Stylish Decors, a Bangalore-based interior designer company, through company website. Contract was concluded through website of the company instantaneously and paid the consideration through online. As the company failed to supply the material, Mr. Santosh wants to file suit. Advise him as to which court has jurisdiction to filing a suit in e-contracts. సో ఆయన కాంట్రాక్ట్ చేసుకున్నాడు, ఆన్లైన్ డబ్బులు ఇచ్చాడు, కానీ బెంగళూరు నుంచి మనకి మెటీరియల్ రాలేదు. సో వాట్ జ్యూరిస్డిక్షన్ డస్ హీ హ్యావ్? సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే వాట్ యూ హ్యావ్ టు లుక్ ఎట్ ఈజ్ ద కాంట్రాక్ట్ వ్యాలిడ్? Okay, so you have to understand that whether the e-contract is valid. The e-contract is valid and a concept comes in section 10 of IT Act. IT Act prakaram asala contract valid o kaado check chesukovali. Okay, that is in the rules. I'll just show you. Okay, section 10A. Okay, this is validity of contracts. So first e-contract valid o kaado chusukovali. Let's say it is valid. So అందులో jurisdiction ఉండాలి. జ్యూడిస్డిక్షన్ అందులో ఉంది అంటే దెన్ ఎక్కడైతే జ్యూడిస్డిక్షన్ రాసుకున్నారో ఆ జ్యూడిస్డిక్షన్ ఈజ్ వ్యాలిడ్. బట్ లెట్స్ అజ్యూమ్ దట్ ఇన్ దట్ కాంట్రాక్ట్ ద జ్యూడిస్డిక్షన్ ఈజ్ నాట్ రిటన్. ఓకే, సో నౌ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇస్, ఓకే, ఇఫ్ యువర్ జ్యూడిస్డిక్షన్ ఈజ్ నాట్ రిటన్ and if the contract is valid, although it is an e-contract, you can go to a civil procedure court. So no civil procedure కి వెళ్ళినప్పుడు there are three defendant residence లేకపోతే మీ plaintiff residence ఉంటుంది. So Santosh can file in either a district court of basically Bangalore or Hyderabad, wherever he is residing. So that's where it is there. And then application of section 13. So basically section 13 of IT Act ఏమంటుందంటే ఈ కాంట్రాక్ట్ సైన్ చేసినప్పుడు సంతోష్ acceptance purchase was online deemed receipt when it is entered company's information system, and if the company's server is located in Bangalore, then as per section 13, if you purely go by contract సైన్ చేశారు, కాంట్రాక్ట్ ని ఎక్కడ యాక్సెప్ట్ చేశారు, ఆ సర్వర్ ఎక్కడ ఉంది, ఆ సర్వర్ బెంగళూరులో ఉంది కాబట్టి సెక్షన్ 13 ప్రకారం బెంగళూరులో ఫైల్ చేయాలి. బట్ ఇఫ్ యూ గో విత్ సివిల్ ప్రొసీజర్ కోడ్, యూ కెన్ ఫైల్ ఎట్ యువర్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఆల్సో.
సో మోస్ట్ ఫేవరబుల్ ఏంటంటే ఇప్పుడు వాడు డబ్బులు ఇవ్వలేదు కాబట్టి వాట్ యూ టు డూ, యూ టు ఫైల్ ఏ సూట్. సో రికమెండేషన్ ఏంటంటే మోస్ట్ ఫేవరబుల్ బికాస్ హైదరాబాద్ ఈజ్ వేర్ హీఈస్ డన్, హీ కెన్ ఫైల్ సెక్షన్ 20 CPC ప్రకారం హైదరాబాద్లో ఫైల్ చేయొచ్చు ఇఫ్ ద ఈ కాంట్రాక్ట్ ఈస్ వ్యాలిడ్, ఆర్ హీ కెన్ ఫైల్ ఇట్ ఇన్ బెంగళూరు. సో హీ హ్యాస్ బోత్ ఆప్షన్స్. సో ప్రైమరీ ఏంటంటే దిస్ ఇస్ వాట్ ఇట్ ఈస్ అనమాట. You can file consumer commission, consumer court లో వేయాలి. So consumer court he can put in district court, sorry, primary is district consumer court Hyderabad, or he can go to civil court which is Hyderabad, and civil court Bangalore. సో కీ ప్రిన్సిపల్స్ ఏంటంటే ఈ కాంట్రాక్ట్ వ్యాలిడిటీ ఉందో చూసుకోవాలి, కన్జ్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ ప్రకారం జ్యూడిసిక్షన్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంటుంది కాబట్టి, కన్జ్యూమర్ ఫేవర్లో ఉంటుంది కాబట్టి you can file in consumer protection court in Hyderabad. Okay. So we'll move on to the next question, which is basically a software company, which IPR regime is suitable. So a software company named Matrix has developed a new software and wants to protect it under IP regime. So advise which form of IPR is suitable for software with merits and demerits. So again, ఇది purely last semester IPR exam agani. This has nothing to do with IT Act. So this was asked last year, 2024లో అడిగారు, సారీ లాస్ట్ ఇయర్. అండ్ బేసికలీ ఏంటంటే సాఫ్ట్వేర్ ఒక డెవలప్ చేసినప్పుడు వాళ్ళకి మీరు యాజ్ అ లాయర్ ఏం చెప్తారు, విచ్ IPR ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రైట్స్ which one are better for him అని you are advising. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే అప్లికేషన్లో ఆప్షన్ 1 కాపీరైట్ ప్రొటెక్షన్. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే కాపీరైట్ ప్రొటెక్షన్ ప్రకారం యూ కెన్ ఫైల్ దిస్ థింగ్ సేయింగ్ దట్ ఇది నా సాఫ్ట్వేర్, నేను ఇది కాపీరైట్ ప్రొటెక్షన్ కింద ఫైల్ చేసుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ పేటెంట్ ప్రొటెక్షన్ ఈజ్ నాట్ అవైలబుల్ ఫర్ సాఫ్ట్వేర్. సో జస్ట్ రిమెంబర్ దిస్, ఓకే. పేటెంట్ ఎక్స్క్లూడ్స్ కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్లెస్ దే ప్రొడ్యూస్ టెక్నికల్ ఎఫెక్ట్. ఇది లాస్ట్ సెమిస్టర్ చదువుకున్నాం మనం. సో పేటెంట్స్ ఫైల్ చేయలేం, కాపీరైట్స్ ఫైల్ చేయగలం. పేటెంట్స్ కెన్ బి ఓన్లీ ఫైల్డ్ వెన్ దే ప్రొడ్యూస్ ఎ టెక్నికల్ ఎఫెక్ట్. సో థర్డ్ థింగ్ ఏంటంటే ట్రేడ్ సీక్రెట్ ప్రొటెక్షన్ కింద కెన్ బి ఫైల్. సో దిస్ ఇస్ పర్పచువల్ ప్రొటెక్షన్ విచ్ there is no time limit. And then the trademark protection. Trademark is just a logo కదా. సో ఈ 4 థింగ్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి. సో మనం వాళ్ళకి ఏం చెప్పాలంటే ఫస్ట్ ప్రైమరీ కాపీరైట్ ప్రొటెక్షన్ చేసుకోరు బాబు, ఎందుకంటే సాఫ్ట్వేర్కి కాపీరైట్ ప్రొటెక్షన్ ఇస్తారు. మ్యాట్రిక్స్ సాఫ్ట్వేర్కి 60 years ప్రొటెక్షన్ కోడ్, ఎక్స్ప్రెస్ 60 years పోస్ట్ పబ్లికేషన్. And then trade secret protection. If you have algorithms or data structures which are very complicated, and then you want a trade secret protection, you can go for that. And the third one is patent protection. Patent is not available. So unless you have a technical effect, okay. We don't know whether software has technical effect or not. So we are saying tertiary. If you have a technical effect exists, then you can go for patent protection. And finally, you can do trademark protection, which is just. సో ఇవన్నీ 4 చేయొచ్చు అని చెప్తున్నాం. ఓకే. సో బేసికలీ ఏంటంటే వాడు బ్రాడ్ క్వశ్చన్ అడిగాడు. సో యూ హ్యావ్ టు టాక్ అబౌట్ ఇఫ్స్ అండ్ బట్స్. అంటే వాడికి పేటెంట్ ప్రొటెక్షన్ లేదు అని కంప్లీట్గా చెప్పలేము మనం, ఎందుకంటే టెక్నికల్ ఎఫెక్ట్ ఉందా లేదా మనకు చెప్పలేదు. సో యూ హ్యావ్ టు టాక్ అబౌట్ ఆల్ 4 ఆప్షన్స్ అన్నమాట. ఓకే guys, unnara? Am I lost or are you guys there? Or? Yes, yeah. Okay. We are there, sir. ఎందుకంటే అది డిస్కనెక్ట్ అవుతుంది అందుకనే. No, we are listening to you. Okay, all right. So there is another question on denial of service attacks. So a question ఏంటంటే 2024లో అడిగారు. యంగ్ బాయ్ Parikshit, in order to test his proficiency in computer technology, started sending a number of online offers to Amazon on day. It launched a new Samsung cell phone. Because of his act, the servers on Amazon got crashed and all the customers could not access the site. So young person, Amazon, Samsung release అయినప్పుడు attack చేసాడు. So nobody could get the Samsung phones and the Amazon server crashed అనమాట. So always remember IT లో when you are enforcing IT, there are 2 things. సెక్షన్ 43 40స్లో ఉన్న సెక్షన్స్ అన్నీ సివిల్ లయబిలిటీ, అంటే వీడు నాకు డ్యామేజ్ చేసాడు కాబట్టి నాకు ఇన్ని డబ్బులు కావాలి. సివిల్ లయబిలిటీస్ ఆర్ ఆల్ ఇన్ సెక్షన్ 40s. క్రిమినల్ లయబిలిటీస్ ఆర్ ఆల్ ఇన్ సెక్షన్ 60s. జస్ట్ రిమెంబర్ దిస్ యాజ్ అ బ్రాడ్ రూల్, ఓకే. సో ఫస్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు పరీక్షితుడు అమెజాన్ డ్యామేజ్ చేశాడు. అమెజాన్ ఏం చేయగలదు? సివిల్ లయబిలిటీ కింద సెక్షన్ 43 కింద
they can ask for compensation. So another thing is ఈ 5 crores ఇవన్నీ see the latest thing is section 43లో there are A, B, C, D, E, F, G, H ఉన్నాయి. అన్నిటికీ maximum limit is 1 crore. Civil liability is 1 crore. Unless you can show that they have done disruption more than that. Typically the fine is 1 crore. Okay. Criminal liability. So కండిషన్ ఏంటంటే మెన్స్రియా ఉందా సెక్షన్ 66 ప్రకారం వాడు అనాథరైజ్ చేశాడు కాబట్టి ఉందా అని. అసలు మెయిన్ మిటిగేషన్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే అసలు వాడు ఇది పరీక్షిత్ 18 years కాదో చెప్పలేదు మనకి. సో ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు సే పరీక్షిత్ ఇస్ యంగ్ కిడ్ అన్నారు, బట్ వీ డోంట్ నో హిజ్ ఏజ్. So if Parikshit is below 18 years, then all of this doesn't apply. So Juvenile Justice Act కింద Juvenile Justice Board కెళ్ళి రీహాబిలిటేషన్ వాడిని కౌన్సిలింగ్ అవి ఇప్పించి మళ్ళీ పంపించేస్తారు. సో అస్యూమింగ్ దట్ హీ ఈస్ అబౌవ్ 18 years, then only the civil liability and criminal liability will apply. And also BNS mischief is also apply. Okay, just remember that. So basically ఏంటంటే when the question is very broad, you have to look at ifs and buts. Just don't directly answer young boy అన్నాడు కాబట్టి you assume that he's below 18. So as lawyers, don't assume anything. Hello. Okay. Sorry, somebody wanted to talk. అక్కడ బిలో 18 అని ఉంది, మెన్షన్ చేశారు ఆ కింద. ఉందమ్మా ఎక్కడ? మీరు చదివిన దాని కింద ఉంది. No, ఇది క్వశ్చన్. The blue one is in question. ఓకే. దీంట్లో లేదు. యా ఓకే. So that's what is about ఇది. And then there is another case which is defamatory video on MySpace. So Mr. Saket uploaded a defamatory speech against his friend Mr. Raghu on MySpace, discuss the liability of MySpace for hosting. So MySpace is basically an intermediary. So వాళ్ళకి ఏం రోల్ ఉంటుందని. So there is one case. Please remember this case. This is a very famous case. Avnish Bajaj versus Delhi State. ఇందులో హీ ఈజ్ అ CEO of Bazi.com. సో Bazi.com అంటే మల్టిపుల్ యూజర్స్ ఉన్నారు సైట్కి. సంబడి ఈజ్ అప్లోడెడ్ ఇన్అప్రోప్రియేట్ కంటెంట్. సో కేసు ఏమో CEO మీద వేశారనమాట. సో ఆయన ఏమన్నారంటే, బాబు నాకు ల్యాక్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఉంది, నేను ఇంటర్మీడియటరీ, ఎంతోమంది లాగౌట్ అవుతారు. సో సెక్షన్ 67 ఎక్స్ప్లిసిట్ మెటీరియల్, 67 అంటే ఎక్స్ప్లిసిట్ మెటీరియల్. సో 67 కింద బుక్ చేశారు అన్నమాట. సో నాకు నాలెడ్జ్ లేదు కాబట్టి అంటే దెన్ ద కోర్ట్ లెట్ హిమ్ గో. ఎస్టాబ్లిష్ ద యాక్చువల్ నాలెడ్జ్ స్టాండర్డ్, అంటే ఆయన నాలెడ్జ్ లేదు. ఇంటర్మీడియట్ లయబిలిటీ కండిషనర్ ఆన్ నోయింగ్ ద లాజ్. ఎవరైతే ఇంటర్మీడియరీ ఉన్నారో వాళ్ళకి నాలెడ్జ్ ఉండి కూడా వాళ్ళు తీయకపోతే దెన్ దే ఆర్ లయబుల్. సో హియర్ హీ డింట్ హ్యావ్ ద నాలెడ్జ్, దట్స్ వై he was let go. So if you use the same thing, MySpace as intermediary, MySpace qualifies as intermediary under section 2(1) of IT. Section 2 IT basically intermediary గురించి డిఫైన్ చేస్తుంది. సో ఇందులో ఏంటంటే section 79, there is a section 79 for intermediary which says safe harbor application. So MySpace can invoke that section 79. So what does the section 79 say is basically safe harbor for defamatory video uploaded by MySpace proves that did not initiate the video transmission, nor Saket uploaded it, not MySpace, and MyScape did not select the recipient. Okay, any user accessing platform can view. Okay, so ఈ two conditions అంటే actual knowledge MySpace has safe unless it has actual knowledge of defamatory content. So basically ఏంటంటే ఈ safe harbor లో ఏంటంటే intermediary shouldn't have started it. Intermediary shouldn't have selected the recipients to whom it has to be sent. And it point into this video was in public space, although it was on MySpace. And MySpace shouldn't have the knowledge. Knowledge undu kuda teepothe, then it is a crime. So indulo entante if you look at the different scenarios, what you can say is MyScape can say, నేను ఇంటర్మీడియట్, నాకు ఇవన్నీ తెలవదు, నాకు ఆల్రెడీ తెలవదు, దట్స్ వై నేను సో ఐఎమ్ నాట్ రెస్పాన్సిబుల్. అండ్ దే కెన్ ఇన్వోక్ సెక్షన్ 79 సేఫ్ హార్బర్ ప్రొటెక్షన్ ఇన్వోక్ చేయొచ్చు అనమాట. యాక్చువల్ నాలెడ్జ్ నాకు లేదు, నా దగ్గర కోర్ట్ ఆర్డర్ లేదు, గవర్నమెంట్ నోటిఫికేషన్ లేదు, ఈ మూడు లేవు. దేర్ ఆర్ టూ అదర్ థింగ్స్. కోర్ట్ ఆర్డర్ ఉండి కూడా నువ్వు తీపోతే దట్ ఈస్ అ వయోలేషన్, గవర్నమెంట్ నోటిఫికేషన్ ఉండి కూడా తీపోతే దట్ ఈస్ అ వయోలేషన్. సో 3 things ఉన్నాయో లేదో చూసుకోవాలన్నమాట. సో ప్రాక్టికల్ అవుట్కమ్ ఏంటంటే MyScape says I didn't receive any court order, government notice without
court order government, MySpace must remove it within 36 hours if they come to know. Okay, fail to remove post notice. Then it becomes liable. If somebody says ఇట్లా మెటీరియల్ ఉంది అని చెప్తే 36 అవర్స్లో వాళ్ళు తీసేసేయాలన్నమాట. ఇప్పుడు సాకేత్ ఎవరైతే ఆయన పెట్టారో, సాకేత్స్ వీడియో అప్లోడర్ ఫేసెస్ డైరెక్ట్ డిఫమేషన్ లయబిలిటీ రిగార్డ్లెస్ ఆఫ్ MySpace స్టేటస్. సో MySpace ఎవరైతే ఇద్దరు మధ్యలో ఉన్నారో వాళ్ళిద్దరు కొట్టుకుంటారు. ఇంకా రఘు ప్రాక్టికల్ అడ్వైస్ ఫర్ రఘు ఏంటంటే రిపోర్ట్ డిఫమేటరీ వీడియో టు MySpace. ఇఫ్ దే డు నాట్ రిమూవ్ వాలంటరీలీ దెన్ యూ కెన్ file defamation against Saket seeking damages, and also against MySpace if they don't remove it within 36 hours. Okay. So advice to Raghu ఏంటంటే first they have to inform, they have to send a notice to MySpace, and then he can also file అది ఒక కాపీ పెట్టుకొని డిఫమేషన్ ఫైల్ సాకేత్ మీద డిఫమేషన్ ఫైల్ చేయొచ్చు అనమాట. 36 అవర్స్లో తీయకపోతే ఆ సేఫ్ హార్బర్ అనేది MySpace will lose, and then they will also be part of the defamation. Is the moral of the story. Okay, so we'll go to the next question, which is C9. Guys, if I'm going too fast, please let me know. And if you want to add something also, please. I'm just నాకు తెలిసింది చెప్తున్నా నేను. I might be wrong or right. అండ్ మధ్యలో వీఆర్ దేర్ అని చెప్పండి, ఎందుకంటే ఐఎమ్ టాకింగ్ అండ్ సడన్లీ ఇంటర్నెట్ ఆగిపోతుంది. సో Fine, sir. Please go ahead. okay, yeah. So the ninth question, which is an unauthorizedly access unauthorizedly accesses the computer of X and obtains her email and password. Afterward, fraudulently sends a message to B. Okay, X uncle in India through X email under X's signature for transferring 2 lakhs. Has A committed the any crime under IT law? So A gains computer X computer access and X password చేసుకుంటారు, మెసేజెస్ టు బి పంపిస్తాడు, అండ్ దెన్ ఆల్సో మెసేజ్ రిక్వెస్ట్ టు ట్రాన్స్ఫర్ 2 lakhs కూడా పంపించేస్తాడు. అండ్ సో వాట్ యాక్ట్స్ ఆర్ లయబుల్? టిపికలీ వాట్ యాక్ట్స్ ఆర్ లయబుల్ అనగానే ఐటీ యాక్ట్స్ చూసుకోగానే ఫస్ట్ సివిల్ యాక్ట్స్ గురించి రాయండి. సివిల్ డిస్ప్యూట్ సెక్షన్ 43 రాయండి. క్రిమినల్ డిస్ప్యూట్ సెక్షన్ 66, 67. 67 సెక్షువల్ ఏం లేదు కాబట్టి 66 రాయండి. 43 and 66 ఆర్ అప్లికేబుల్. బ్రాడ్గా చెప్తున్నా, అంటే మీరు ఏబిసిడీలు గుర్తుంచుకోవడం ఇష్టం లేకపోతే అలా రాసేసుకోండి. అండ్ దెన్ యూ గో టు ద అప్లికేషన్. ఫస్ట్ ఏంటంటే సెక్షన్ 43, విచ్ ఇస్ సివిల్ అన్ఆథరైజ్ యాక్సెస్, అన్ఆథరైజ్ యాక్షన్ వయోలేటెడ్ 43 కాబట్టి యూ కెన్ ఆస్క్ ఫర్ కాంపన్సేషన్. 66లో ఏంటంటే ఐడెంటిటీ థెఫ్ట్ చేశాడు 66C ప్రకారం. డి ప్రకారం చీటింగ్ బై ఇంపర్సనేషన్ చేశాడు అండ్ డబ్బులు అడిగేది విచ్ ఇస్ బేసికలీ సెక్షన్ 420. అంటే బేసికలీ హీ హెస్ డన్ 420 and 468, విచ్ ఇస్ చీటింగ్ అండ్ ఫోర్జరీ ఫర్ చీటింగ్ అనమాట. ఈమెయిల్ పంపించాడు కదా డబ్బులు అడగడానికి. సో బోత్ IPC సెక్షన్స్ ఆర్ ఆల్సో అప్లికబుల్ అనమాట. సో బ్రాడ్లీ ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ ద కన్క్లూజన్, ఐడెంటిటీ థెఫ్ట్ చేస్తే 43 సివిల్, 66 ప్రకారం యూ కెన్ ఆస్క్ ఫర్ ఐడెంటిటీ థెఫ్ట్, చీటింగ్, ఇంపర్సనైజేషన్, అండ్ ప్యూర్ ఐపీసీ క్రిమినల్ charges also you can put on him. Okay, so this is the long story short. And so this is the question which has been asked 3 times in terms of అంటే ఇందులో 2 లేయర్డ్ ఉంది. ఫస్ట్ ఏంటంటే 2 friends పోస్ట్ ఒఫెన్సివ్ మెసేజెస్ అగేన్స్ట్ పొలిటికల్ పార్టీ, ఒక పొలిటికల్ పార్టీ అగేన్స్ట్ మెసేజెస్ పోస్ట్ చేస్తారు అండ్ డిఫైన్డ్ దట్ ఇట్ ఈస్ రైట్ టు ఎక్స్ప్రెషన్. సో ఆల్సో ఏం చేస్తారంటే అలాంగ్ విత్ దట్ దే ఆల్సో మెసేజెస్ ఒఫెన్సివ్ టు పర్టికులర్ రిలీజియన్ కమ్యూనిటీ పోస్ట్ చేస్తారనమాట ఇన్ ద బ్లాగ్ ఆర్ సోషల్ నెట్వర్కింగ్ సైట్. సో ఈజ్ ఇట్ ఒఫెన్స్? సో దే హ్యావ్ డన్ 2 things. ఒకటి పొలిటికల్ లీడర్స్ మీద పోస్ట్ చేశారు. సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే దే హ్యావ్ పోస్టెడ్ ఆన్ రిలీజన్ అనమాట. సో వాట్ యాక్ట్స్ ఆర్ అప్లికబుల్ అండ్ హౌ ఈజ్ ఇట్ ఇది? సో బేసికలీ ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ ఒఫెన్సివ్ మెసేజెస్ ఇవన్నీ సెక్షన్ 66 బికాస్ ఆఫ్ ద శ్రేయస్ సింఘాల్ ఇది దాంట్లో అంత టీత్ లేదు, అంటే అంత ఎన్ఫోర్స్మెంట్ లేదు. మచ్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ ఇంప్రిజన్మెంట్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద సెక్షన్ వాజ్ స్ట్రక్ డౌన్. So the other thing is basically if you look back at a religious what may చేసినందుకు what they can do is which is basically pure BNS లోకి వెళ్ళి
సెక్షన్ 196 సెక్షన్ 302 ఆఫ్ బిఎన్ఎస్ఎస్ అంటే ప్రమోటింగ్ ఎనిమినిటీ బిట్వీన్ గ్రూప్స్ అండ్ అవుట్రేజింగ్ రిలీజియస్ ఫీలింగ్స్. సో ఈ సెక్షన్ గుర్తులేకపోయినా బిఎన్ఎస్ ప్రకారం దే ఆర్ లయబుల్ అని రాసుకుంటే సరిపోతుంది. సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద అప్లికేషన్స్ 66A, usually offensive message 66A, but it was struck down, which is unconstitutional. Political speech protection. Offensive comments against political party leaders falls within the protected political speech under Ramesh versus Union of India. Defamation అయ్యచ్చు అంటే డిఫేమ్ చేశారని వేయచ్చు ఫర్ ద పొలిటికల్ లీడర్స్. రిలీజియస్ దానికి ఏంటంటే ప్యూర్లీ ఇట్ ఈస్ బేసికలీ ఎనిమిటీ బిట్వీన్ గ్రూప్స్ అండ్ ఇన్సైటింగ్ వయలెన్స్ బేస్డ్ ఆన్ రిలీజియన్, which is basically pure IPC sections or BNSS sections and that. So these are the broad things. So part 1 not criminal, protected untadi. Part 2 is criminal because as per these sections, religious and if those comments are against some religion, caste or groups, then we have violated BNSS sections. సో 2 parts ఉంది. ఫస్ట్ దానికి నో, సెకండ్ దానికి ఎస్ చెప్పాలి అంటే లా అప్లికేబుల్ అవుతాయి. దెన్ పోర్నోగ్రాఫిక్ వెబ్సైట్స్ ఆఫెన్స్ అండర్ ఐటీ యాక్ట్. సో 2024లో అడిగారు. కంప్యూటర్ సైంటిస్ట్ యాక్సెప్ట్స్ ఆన్లైన్ పేమెంట్స్ అండ్ అలౌస్ పేయింగ్ కస్టమర్స్ టు వ్యూ ఆర్ డౌన్లోడ్ పోర్నోగ్రాఫిక్ పిక్చర్స్ అండ్ వీడియోస్ ఫ్రమ్ హిస్ వెబ్సైట్. ఈజ్ ఇట్ ఎన్ ఆఫెన్స్ అండర్ ఐటీ యాక్ట్? సో సైంటిస్ట్ ఈజ్ పేపర్ యూజ్ సర్వీసెస్ వాడుతున్నారు. సో ఇక్కడ సింపుల్ రూల్, పోర్నోగ్రఫీ అనగానే సెక్షన్ 67 గుర్తురావాలి మీకు. 67 ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ పోర్నోగ్రఫీ, సెక్షువల్ మెటీరియల్. 67B ఈజ్ అబౌట్ చిల్డ్రన్. ఓకే, సో వాట్ యాక్ట్స్ ఆర్ అప్లికబుల్ అంటే సెక్షన్ 67 పబ్లిక్ ఆబ్సీన్ మెటీరియల్ ఇన్ ఎలక్ట్రానిక్ ఫామ్. ఓకే, దీని పనిష్మెంట్స్ అన్నీ 5 years ఉంటాయి. 5 years 10 lakhs. 67 అన్ని పనిష్మెంట్ 5 years 10 lakhs ఉంటాయి. 66 is usually 3 years plus 1 or 2 depends on the theft, identity theft, cheating, ఇవన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట. సో 67 usually 5 years అండ్ 67B చైల్డ్ పోర్నోగ్రఫీకి కొంచెం ఎక్కువ ఇవి ఉన్నాయి అన్నమాట. జైల్ టైమ్ ఈజ్ మోర్. So 67A is basically publishing sexual material. Whoever publishes or transmits sexually is in electronic form will have these punishments. And obviously IPC sections obscenity kuda add avutadi. And then publishing, transmission, IT Act 67A. Pornography is basically, if you look at the application, 67 applicability, 67A applicability. Computer scientist transmit pornographic material knowing it is obscene. Element easily satisfied. Okay, next to 67A applicability. Basically a pornographic video image depicting sexual explicit conduct directly followed 67A. And then 67A specifically targets explicit depictions, punishment more severe. 67A lo punishment is more severe or not. So what acts do really fall under is 67A, and then if you can remember the 292 obscene material IPC section, that is well and good. But you can say BNS prakaram kuda obscenity ki he might get charged if you don't remember the case section numbers. Okay guys, I'll move on to the next one. Hello. Okay. Yes, sir. Yes. Yeah, okay. Unauthorized, sorry, చెప్పండి. Somebody was saying. Fine. Unauthorized access to JNet, which is Joint Academic Network. In this case, the accused gained unauthorized access to Joint Academic Network, deleted, added files, and changed the password to deny access to authorized users. సో డిస్కస్ ద లయబిలిటీ. సో ఆయన ఒక నెట్వర్క్ యాక్సెస్ చేసి పాస్వర్డ్లు, యూజర్ నేమ్లు అన్నీ మార్చేసి సో ఏం వైలేషన్ చేశాడు అని. సో ఫస్ట్ ఏంటంటే interestingly what you should say is multiple sections of 43. What does 43 deal with usually? Sections 43 are usually about civil liability. Okay, section 43 unauthorized access, 43 deleting, modifying files, 43F is disruption. Accused changes passwords. So criminal liability section 66. So accused acts committedly, dishonestly and fraudulently. Okay, so both 43 violations, 66 violations చేసాడు. And then there is another section which is section 70 అన్నమాట.
70 ఏంటంటే ప్రొటెక్టెడ్ సిస్టమ్స్, అంటే ఇప్పుడు మీకు డిఆర్డిఓ సిస్టమ్స్ ఆర్ సమ్ జేనెట్ ఈస్ ఆల్సో ప్రొటెక్టెడ్ బికాస్ అకాడమిక్ రీసెర్చ్ ఉంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రొటెక్టెడ్ సిస్టమ్ బై ద గవర్నమెంట్. సో సెక్షన్ 70 ఆల్సో వయలేట్ చేసేట అనమాట. సో కన్క్లూజన్ ఏంటంటే సెక్షన్ 43 అన్ఆథరైజ్ యాక్షన్, యూ కెన్ ఆస్క్ ఫర్ కాంపన్సేషన్ ఎనీథింగ్ 43లో అన్ని కాంపన్సేషన్స్ ఆర్ 1 crore. ఓకే, అండ్ క్రిమినల్ యాక్ట్స్ 66లో యూజువలీ ఇంప్రిజన్మెంట్ ఇస్ 3 lakhs and then you have 5 lakhs. So basically అన్ని సెక్షన్స్ కింద he is liable అనమాట. 43 ADF and 1666 and section 70 also, because if JNet, if what you have to write is if JNet is a protected system, then section 70 will also apply to him and రాయాలి. Okay, so the entire drama goes between 43, 65, 66, 67. Much of it is 67, 66 and 67. Most of the questions are 66, 67. So within 66 you have to remember A, B, C, D, E ఏంటో గుర్తుపెట్టుకోండి. అది కొంచెం బట్టి కొట్టారంటే మీకు లైఫ్ ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకే, బికాస్ సెక్షన్ 66 is broadly punishments. 66A is offensive materials, అది కాన్స్టిట్యూషన్ స్ట్రక్ డౌన్ చేసింది. B is receiving, అంటే నాట్ జస్ట్ సెండింగ్, రిసీవింగ్ is also a crime. 66 ప్రకారం receiving is crime. 66C is identity theft. 66D is I think cheating impersonation, and 66E is violation of privacy. Okay, 66F లేట్గా ఇంక్లూడ్ చేశారు మనకి అప్పుడు 26/11 అయినప్పుడు, which is basically related to cyber crimes. 66F టెర్రరిజం, సైబర్ క్రైమ్. ఎందుకంటే వాళ్ళు పాకిస్తాన్ వాళ్ళు ఆన్లైన్ అక్కడి నుంచి ఆపరేట్ చేశారు కదా, అది దట్ వాజ్ నాట్ కమింగ్ అండర్ ఎనీ సెక్షన్. సో అందుకని 66F దే ఇన్సర్టెడ్ ఇన్ ఐటీ యాక్ట్. అండ్ 67 ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ సెక్షువల్, చెప్పాను కదా. 67 is 67B. 70 is యాక్సెస్ టు అన్ఆథరైజ్ అంటే ప్రొటెక్టెడ్ సిస్టమ్స్ అన్నమాట. 72 కూడా ఉంది, నాకు గుర్తులేదు. 72 బ్రీచ్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ. బ్రీచ్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్. సూపర్ మహేష్, అసలు మొత్తం చదివేసినాం అసలు. సో ఓకే, బ్రీచ్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్షియాలిటీకి అన్నిటికంటే తక్కువ పనిష్మెంట్ 2 years. ఓన్లీ 66F లో లైఫ్ ఇంప్రిజన్మెంట్ ఉంది. ఓకే ఓకే, అండ్ ఓకే, విల్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. రికార్డింగ్ థ్రెటనింగ్ ఫోన్ కాల్. So Miss Sudha receiving a threatening call demanding money. She recorded the conversation on her mobile phone. Can the recording be used as an evidence? So threatening call వచ్చింది, రికార్డ్ చేశారు. ఆ రికార్డింగ్ కాల్ ఎవిడెన్స్ కింద ప్రొడ్యూస్ చేసి ఎఫ్ఐఆర్ చేస్తానంటున్నారు. మనం ఆవిడకి సజెషన్ ఇవ్వాలి. సో బేసికలీ ఏంటంటే దెర్ ఈస్ అ రూల్, మీరు ఏ ఎవిడెన్స్ ఇచ్చినా అది ఇట్ హ్యాస్ టు బి ఎలక్ట్రానికలీ సర్టిఫైడ్, విచ్ ఈస్ సెక్షన్ 65B సర్టిఫికేట్ రిక్వైర్మెంట్ ఉందన్నమాట. 65B ప్రకారం ఇప్పుడు ఫోనులో అది నిజంగానే మెసేజ్ వచ్చిందా, ఆ మెసేజ్ ఆ ఫోన్ కాల్ కాన్వర్జేషన్ మధ్యలో ఏమి దాన్ని ట్యాంపర్ చేయకుండా ఉందా, అది ఏ సిస్టంలో వచ్చిందని సంబడి ఆథరైజ్డ్ పర్సన్ హ్యాస్ టు సర్టిఫై చేస్తేనే దట్ బికమ్స్ ఎన్ ఎవిడెన్స్. సో ఈ భారతీయ సాక్ష్య అధినియం సెక్షన్ 63 ప్రకారం రీప్లేస్ IES 65 modifies requirements slightly, still requires authentication certification, but threshold is slightly relaxed. So conclusion ఏంటంటే మొబైల్ రికార్డింగ్ కెన్ బి యూజ్డ్ as evidence subject to conditions. సో అడ్మిషన్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటంటే ఇండియన్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ సెక్షన్ 65B. ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ కాకండి, ఇది ఐటీ యాక్ట్ కాదు. 65, 66లో ఉన్నాం కాబట్టి మీరు ఇండియన్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ అని రాయాలి సార్. ఓకే, ఇండియన్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ ప్రకారం మీరు సర్టిఫికేట్ చేసుకోవాలి. దాన్ని సర్టిఫై చేసుకున్నాకే దాన్ని యూ కెన్ పుట్ ఇట్ ఇన్ ద కోర్ట్. ఇట్ ఈస్ అడ్మిసిబుల్ యాజ్ ఎవిడెన్స్, విచ్ ఈస్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు సెక్షన్ 63 of BSA. ఓకే, good guys. We'll go to the 14th question. A shopkeeper of Xerox company center downloaded MCA project works from internet and started selling them to customers. Has a shopkeeper committed any wrongful act? MCA అంటే I think master of computers. ఇది basically project work, right? సో మాస్టర్స్కి అయ్యే థీసిస్ ఉంటుంది కదా, ప్రాజెక్ట్ వర్క్, ఫైనల్ ప్రాజెక్ట్ వర్క్, అది తీసుకొని ఇంటర్నెట్ తీసుకొని కస్టమర్స్కి అమ్మడం మొదలెట్టాడు. సో జిరాక్స్ షాప్ వాడు రాంగ్ఫుల్ యాక్ట్ చేశాడా లేదా? So again, this question has nothing to do with IT Act.
But since he is using computers, they are asking this question. So what violations he has done is the question. So copyright of basically Copyright Act he has violated. Copying of MCA project. MCA project works are original literary works. And everybody who submits a project work for MCA is supposed to give a unique work. So original literary works authored by students and scholars. So compromise, written code, documentation, analysis reports, so everything ఉంటుంది అనమాట. Download work status, works downloaded from internet, written copyright in original authors despite online availability. Online available ఉంది, ఫ్రీగా అవైలబుల్ ఉంది కాబట్టి నేను డౌన్లోడ్ చేశాను అంటానికి లేదు. స్టిల్ కాపీరైట్ రూల్స్ అప్లై అనమాట. So what rules has he violated is Section 51, which is infringement, shopkeepers, Section 51 of Copyright Act, and reproduction. So Section 51 ప్రకారం infringement reproduction చేశాడు దాన్ని. So he has violated the Copyright Act. And then shopkeeper Section 63 faces criminal infringement under Section 63 of Copyright, intentional infringement, photocopying with commercial advantage. So criminal liability. So ఈ సెక్షన్ గుర్తులేకపోయినా you can just say Copyright Act ప్రకారం infringement దాని photocopying is invalid and he will face criminal charges. Criminal liability ఉంది అని చెప్పాలంట. So shopkeeper committed serious wrongful act under copyright infringement. Copyright infringement Section 51 reproduction, distribution ఇది సివిల్. సేమ్ థింగ్ కాపీరైట్ యాక్ట్లో కూడా సివిల్ ఉన్నాయి, క్రిమినల్ ఉన్నాయి. 51 is civil, 63 is criminal. సో యూ కెన్ బోత్ సే సివిల్లో రీప్రొడక్షన్ చేసాడు, డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేశాడు, అండ్ క్రిమినల్లో హీ హాజ్ డన్ దిస్ ఇన్ఫ్రింజ్మెంట్ విత్ కమర్షియల్ అడ్వాంటేజ్. సో అందుకని హీఈస్ లయబుల్ అని చెప్పాలన్నమాట. ఓకే, దిస్ ఇస్ ప్యూర్లీ ఫర్ కాపీరైట్ యాక్ట్. సో దిస్ వెరీ కామన్ సెన్స్ థింగ్. షాప్ కీపర్స్ ఏది పడితే అది బుక్ ఆన్లైన్ అవైలబుల్ ఉంది కదా అని ప్రింట్ చేసి అమ్మడానికి లేదనమాట. దట్ ఈస్ ఇల్లీగల్. And so there is another question, which is basically employee introduces virus into official systems, which is Kaiser liability. So basically there is a person who has introduced a virus into all the systems used by the computer at his working office. So due to that, all the data in the systems got crashed. So what are the provision of law to initiate a case against Kaiser? So basically ఏంటంటే వీఆర్ ఆస్కింగ్ వాట్ ఆర్ ఆల్ ద స్టాట్యుటరీ ప్రొవిజన్స్ దట్ ఆర్ అవైలబుల్. ఆయన ఏంటంటే ఎంప్లాయరే అన్ని సిస్టమ్స్ అన్ని క్రాష్ చేస్తాడు అనమాట వైరస్ పెట్టి. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే వెన్ హీ డస్ దట్, ఐటీ యాక్ట్ ప్రకారం ఫస్ట్ సివిల్ లయబిలిటీస్, అంటే సివిల్ లయబిలిటీస్ అంటే డ్యామేజ్ చేశాడు కాబట్టి సెక్షన్ 43 విల్ బి అప్లికేబుల్. సివిల్ లయబిలిటీ ప్రకారం నువ్వు ఇన్ని డ్యామేజెస్ చేసావు కాబట్టి 43 అప్లికేషన్ వేసి నాకు వాట్ ఎవర్ ఇస్ ద డ్యామేజెస్ యూ షుడ్ ఆస్క్. నెక్స్ట్ యూ గో టు క్రిమినల్ లయబిలిటీస్ అంటే సెక్షన్ 66 ఏంటంటే క్లియర్గా డిసానెస్ట్ ఉన్నాడు, సెక్షన్ 66 కాగ్నిసిబుల్ ఆఫెన్స్ చేశాడు. సో అండ్ దెన్ ఇంకొకటి ఏంటంటే సెక్షన్ 65 ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ట్యాంపరింగ్. ఇప్పుడు కోడ్ని ట్యాంపర్ చేయటము, సాఫ్ట్వేర్ని ట్యాంపర్ చేయటం ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ 65. సో 65 యాక్ట్ ప్రకారం హీ హాజ్ యాక్చువల్లీ ట్యాంపర్డ్ ద సిస్టమ్ అండ్ సోర్స్ కోడ్. సో దానికి 3 years ఇంప్రిజన్మెంట్ ఉంటుంది అనమాట. అండ్ దెన్ ఫైనలీ ఏంటంటే వాడికి సిస్టమ్, కంపెనీ వాడికి సిస్టమ్ ఇచ్చింది ఏదో ఒక ట్రస్ట్తో ఇచ్చాడు. సో ఈ బ్రీచ్ ద ట్రస్ట్. సో బిఎన్ఎస్ సెక్షన్ 316 ఈజ్ ఆల్సో అప్లికేబుల్. సో కన్క్లూజన్ ఏంటంటే సివిల్ లయబిలిటీ 43, క్రిమినల్ లయబిలిటీ 46, 65 ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ చేంజింగ్ ద సోర్స్ కోడ్. ఆల్వేస్ రిమెంబర్ టెక్నికల్గా సిస్టమ్ని ఏమన్నా మారిస్తే 65 అండి. 66 ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ క్రిమినల్ లయబిలిటీస్, ఐడెంటిటీ థెఫ్ట్ ఇవన్నీ. 67 ఈజ్ సెక్షువల్ ఏరియా అనమాట. సో 65, 66, 67 మధ్యలోనే ఈ మొత్తం 43, ఈ 4 స్తంభాల ఆట అనమాట ఇది ఐటీ యాక్ట్లో. సో ఈ 4 గుర్తుంటే యూ కెన్ ఆన్సర్ ఎనీ కేస్. అండ్ పార్ట్ బి కూడా బాగా రాసుకుంటారు అన్నట్టు. ఈ 316 బ్రీచ్ ఆఫ్ ట్రస్ట్ ఇది గుర్తుపోయినా పర్లేదు. ఇది యూజువల్గా వచ్చే క్యాండిడేట్స్కి, మనకు కాదు. సో మనం దాన్ని వదిలేద్దాం. Next question, I'm going. Are you guys there? Okay. 5th class students commit cyber crime involving US company. So 5th class student in Hyderabad committed a cyber crime involving a US based company. So what are the laws applicable? So 5th class student ante first you have to guess his age.
5th class స్టూడెంట్ అంటే అజ్యూమింగ్ హీ విల్ బి 10 to 11 years. ఓకే, సో అది రాయాలి, ఎందుకంటే వాడు ఏజ్ రాయలేదు. 5th class స్టూడెంట్ అని రాశారు కానీ నోబడి హెస్ రిటర్న్ ద ఏజ్. సో ఫస్ట్ ఏంటంటే అజ్యూమింగ్ హిస్ ఏజ్ ఇస్ 10 to 11 years, ప్రిజ్యూమబ్లీ ఇమ్మెచ్యూర్, ల్యాక్స్ మెన్స్ రియా అండర్ సెక్షన్ 23. సో జువెనైల్ జస్టిస్ బోర్డ్కి వెళ్తుంది అనమాట. జువెనైల్ జస్టిస్ బోర్డ్ ఇస్ ద ప్రైమరీ థింగ్ వేర్ దే విల్ do the child counseling, rehabilitation and everything. IT Act applicability, section 75 establishes jurisdiction. However, section 43, 46 implemented through juvenile framework. So basically IT Act applicability na prakaram undadu. You can counter it because he is a mens rea 10 to 11 years, below 12 years unnadu kabatti only juvenile justice board is applicable. IT Act will not be applicable అని నేను అనుకుంటున్నాను. సాయిబాబా గారు మీరేమంటారు? అంతేనండి, కరెక్టే. కరెక్టే కదా సార్? ఓకే. ఓకే, ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ డెఫిషియన్సీ ఇన్ సర్వీసెస్ ఇన్ ఆన్లైన్ పర్చేజెస్. సో ఏంటంటే రాము బైస్ అండ్ సెల్స్ గూడ్స్ ఆన్ ఇంటర్నెట్ బట్ లేటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ సర్వీస్. సో రాముకి ఏంటంటే ఫ్రీక్వెంట్గా అమెజాన్ నుంచి కొనుక్కుంటాడు, అమ్ముతాడు అనమాట. అండ్ లేట్గా ఏంటంటే డెఫిషియన్సీ ఇన్ సర్వీస్ అంటే అమెజాన్ అని రాయలేదు, జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ సర్వీస్ ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తాడు ఆయన, ఈ 2022లో అడిగారు. సో బేసికల్గా ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద అప్లికేషన్, ఫస్ట్ అసలు రాము ఈజ్ అ కన్జ్యూమరా కాదా అనేది ఐడెంటిఫై చేయాలి. సో అప్లికేషన్ ఏంటంటే కన్జ్యూమర్ స్టేటస్, రాము క్వాలిఫైస్ ఇస్ కన్జ్యూమర్ అండర్ సిపిఏ. సిపిఏ అంటే ఏంటి? Consumer protection. So he qualifies because he is selling and buying transactions online. And the second thing is deficiencies, remedies. And so basically what they're saying is deficiency remedies అంటే సర్వీస్ డెఫిషియన్సీ ఎస్టాబ్లిష్, అంటే డెఫిషియన్సీ ఇన్ సర్వీస్ అంటున్నాడు కదా. అంటే అసలు సర్వీస్ డెఫిషియన్సీ అంటే ఏంది? ప్రామిస్ సర్వీసెస్ నాట్ డెలివర్డ్, సర్వీస్ క్వాలిటీ ప్రిస్క్రైబ్ చేసినట్టు లేదు, అన్ఆథరైజ్ చేంజెస్ చేశారు, రిఫండ్స్ ఇవ్వట్లేదు, సెల్లర్ ప్లాట్ఫామ్ మిస్రిప్రజెంటేషన్ చేస్తున్నారు. సో ఇవన్నీ చేసినప్పుడు ఏంటంటే రెమెడీస్ అవైలబుల్ ఏంటంటే సెక్షన్ 39 ఆఫ్ సిపిఏ. ఈ సెక్షన్ 39 గుర్తున్నక్కర్లేదు, మీరు జస్ట్ సే you can approach the Consumer Protection Act and you can file for refund of charges, compensation, discontinuation. ఇవన్నీ మనం you can go to district consumer redressal court and you can file a case on the platform for this. యాక్చువల్లీ సెక్షన్ 39 ప్రకారం చేయొచ్చు డెఫిషియెంట్ రెమెడీస్ కింద. బట్ మనకి ఇప్పుడు సిపిఏ తెలవదు కాబట్టి వితౌట్ దట్ వీఆర్ జస్ట్ రైటింగ్ దిస్ ఆన్సర్. And this has nothing to do with IT. This is purely Consumer Protection Act case. But this was asked in 2022. Online purchases ఉంది కాబట్టి అడిగారు అన్నట్టు. Okay. So this is an important question. Secret cipher message transmitted and decoded. Ante X sends a secret cipher message which is decoded at a friend Y. Explain the law applicable. Ante నేను ఒక secret message code చేసి సీక్రెట్ మెసేజ్ వేరే నా ఫ్రెండ్కి పంపించుకున్నాను, నేను ఏ లా అన్నా బ్రేక్ చేస్తున్నానా అని అడుగుతున్నారు అనమాట. సో దానికి ఆన్సర్ ఏంటంటే బేసికల్గా ఎక్స్ ఎన్క్రిప్షన్ ఆఫ్ సీక్రెట్ మెసేజ్ ఈజ్ లాఫుల్, ప్రొటెక్టెడ్ అండ్ రైట్ టు ప్రైవసీ. సో రైట్ టు ప్రైవసీ ఆర్టికల్ 21 ఐపీసీ కాదు, ఆర్టికల్ 21 ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్, ఇట్ ప్రొటెక్ట్స్ యూ. So no law prohibits citizens using encryption. Section 84 We lost the voice again. Yeah. We could mention yes, 84A of the IT Act permits protection and privacy protection. Encrypted communication between X and Y are protected from unauthorized third-party interception or PUCL. I think Puttaswamy is the case, I think. Government can intercept or decrypt only if authorized under Section 69 IT Act with proper procedure. That's how it is. Third-party decryption without authorization, unauthorized access. 43 IT Act plus breach of confidentiality. 72 applies.
Hello, Yeah. you can hear me, right? Yeah. Yeah. Sorry, today the day is very bad. It's That's okay. all I can say. This tomorrow should be మధ్యాహ్నం good. కూడా 20. Um, Yeah. Guys, can you hear me? Hello. now. Yeah, okay. So I'll just read through the thing. I'm using a phone. Sorry about that. So can somebody share? Mahesh, can you share? Yeah. Please. What's the page number? Page number you remember? 168. Sorry for the tech support, guys. Yeah. Okay, 168. There's a question which we were asked: secret deciphering allowed kada అని అడిగాము, which is 167. Sorry, 167 page or 168. Yeah, we got to the 168. conclusion already. Yeah. So basically, you are allowed, and as per Section 84 of IT Act, also it is allowed. Okay, privacy protection untadi, unless government feels that encryption lo there is some mischief involved. Unte kani they cannot, government cannot intervene anamata. So that's the moral of the story. Okay. Unless they are also accessing systems which are not, they are not supposed to act, or illegal content ఇవన్నీ పంపుతుంటే సెక్షన్ 66 టెర్రరిజం 60F అవన్నీ ఇదవుతాయి అన్నమాట. ఓకే, సో నెక్స్ట్ యూ కెన్ హియర్ మీ ప్రాపర్లీ కదా? Yeah. Yes. Okay, so the next question is Yes. basically what they're asking is Yahoo question ఉంది కదా, which మనం కేస్ స్టడీ అనుకున్నాం. Yahoo Second question. ఆకాష్ అరోరా. సో ఆ కేసు డైరెక్ట్ గా అడిగేశారు, అంటే డిస్కస్ ద ఫ్యాక్ట్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ యాహూ ఇన్కార్పొరేటెడ్ వర్సెస్ ఆకాష్ అరోరా 2022 కేస్, బికాస్ ఇట్ ల్యాండ్ మార్క్ కేస్. సో యాహూ యుఎస్ లో ఇన్కార్పొరేట్ అయింది, yahoo.com ఉంది, ఆకాష్ అరోరా yahooindia.com రిజిస్టర్ చేశాడు, అండ్ యాహూ సెడ్ ఇట్ ఈస్ అవర్ ట్రేడ్ మార్క్, యూ కెనాట్ డూ దట్. దెన్ ఇట్ వెంట్ టు ఢిల్లీ హైకోర్ట్. ఢిల్లీ హైకోర్టులో జస్టిస్ కర్పూర్ ఆయన ఏం చెప్పాడంటే, ఇది ట్రేడ్ మార్క్ వయలేషన్ కింద వస్తుంది, పాసింగ్ ఆఫ్ కింద వస్తుంది, కాబట్టి మీరు దీన్ని యూజ్ చేయలేరు అని చెప్పారు. సో దట్స్ వాట్ ఈస్ ద ఎంటైర్ కేస్ అబౌట్. అండ్ సో కంక్లూజన్ ఏంటంటే పాసింగ్ ఆఫ్ కింద వచ్చింది అనమాట ఇది. సో దీన్ని, ఈ కేసు గుర్తుంచుకుని దీనికి ఫ్యాక్ట్స్ ఇవన్నీ రాయమంటున్నాడు. వాడు ఏం అడగట్లేదు, మీరు జస్ట్ రైట్ ద ఫ్యాక్ట్స్ ఆఫ్ ద కేస్ అంటున్నాడు అంతే. ఆ ఫ్యాక్ట్స్ ఏమైంది, ఎవరున్నారు, సో ఏ ఇయర్ అవన్నీ గుర్తుండాలి మనకి. అంటే 1995లో అయింది, ఈ కేసు ఎప్పుడు అయింది, ఈ కేసు 2022లో అయింది, ఆకాష్ అరోరా, యాహూ ఇండియా. ఓకే, అండ్ వాట్ ఈ కేసు 1919 అయింది. సారీ 2020లో ఎగ్జామ్లో అడిగాడు. ఓకే, ఢిల్లీ హైకోర్టు, ఇవన్నీ డీటెయిల్స్ గుర్తుండాలి మీకు. మొత్తం కేసు డీటెయిల్స్ అన్ని గుర్తుంటే యూ కెన్ జస్ట్ గో అండ్ రైట్ దిస్ యాజ్ పార్ట్ సి. 2020లో అడిగారు అనమాట కేసు. నెక్స్ట్, అన్సాలిసిటెడ్ ఈమెయిల్స్, స్పామ్ వస్తుంది. డస్ ఐటీ యాక్ట్ అడ్రస్ ద ప్రాబ్లమ్? సో డైలీ మనకి స్పామ్ వస్తుంది, లోన్ తీసుకోండి, ఇది తీసుకోండి, అది తీసుకోండి అని. ఐటీ యాక్ట్ ప్రకారం మనము వాళ్ళ మీద కేసు వేయొచ్చా అని అడుగుతున్నారు.
So if you look at the conclusion, no, IT Act does not adequately address the problem. Obviously, if IT Act would have addressed the problem, we wouldn't have got so many spam. IT Act address చేయలేకపోతుంది ఎందుకంటే 66A is little weak in this area, and then indirect provisions 43, 67 unauthorized obscene material లేకపోతే 67 రాయలేము. So there is a huge regulatory gap. So అంటే you can do not disturb అది చేయొచ్చు కానీ there is no specific laws which say that spam నాకు పంపకూడదు అని. Okay, so that is the answer to this, and then you can quote some cases and all. You can if you have time, you can read through the cases and then you can quote them if this question is asked. So another question ఏంటంటే Gutnick versus Dow Jones. ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అడిగేశారు. అంటే పాత కేసుని మనని రాయమంటున్నారు. Dow Jones published an article, unholy gains on servers maintained in New Jersey, which allegedly defamed Gutnick of Australia. Gutnick filed suit in Australia, decide the jurisdictional issue involved. So US lo file Dow Jones it has published an article in Barron's Online. Servers in New Jersey, Gutnick lives in Victoria, filed a case in Victoria. Dow Jones said server is in New Jersey కాబట్టి jurisdiction లేదు మీకు అని. So ఇందులో ఏంటంటే Gutnick case, if you look at the conclusion, the Australian court said no, we have the jurisdiction because damage అయింది Gutnick కి and he lives in Victoria కాబట్టి Australia has a jurisdiction అని చెప్పింది. And then of course there are other cases, right? The Zippo sliding case test and all those things which they have used, and they said that it is applicable. Indian దీంట్లో ఏంటంటే ఎక్కడైతే క్రైమ్ జరుగుతుందో, ఎక్కడైతే మీకు డ్యామేజ్ జరిగిందో అక్కడ యూ కెన్ ఫైల్ ఎ కేస్, అక్కడ జ్యూడిసిక్షన్ ఉంటుంది, విచ్ ఇస్ ఆల్సో ఈ Gutnick కేసు లానే IT Act 75 ఈజ్ అ సిమిలర్ థింగ్. అంటే ఎక్కడ డ్యామేజ్ అయిందో అక్కడ మీరు జ్యూడిసిక్షన్ ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడ మీరు కేసు వేసుకోవచ్చు అని నేను చెప్తున్నాను అనమాట. సో there is another question which is automated car parking machine. So is this a valid contract? సో కార్ పార్కింగ్ లో మీరు వెళ్ళగానే మీకు జస్ట్ పే స్లాబ్ ఇస్తారు అండ్ కార్ తీసేసుకుంటుంది అది ఆటోమేటెడ్ లో. సో అది వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్టా కాదా? Customer inserts money into automated car parking and receives a claim ticket. Is this a valid contract? So it doesn't. This has nothing to do again with IT, but this was asked in 2021. So Indian Contract Act ప్రకారం మీకు ఎసెన్షియల్స్ ఏమి ఉండాలి? కాంట్రాక్ట్ ఉండాలి, యాక్సెప్టెన్స్ ఉండాలి, కన్సిడరేషన్ ఉండాలి, ఫ్రీ కన్సెంట్, లాఫుల్ ఆబ్జెక్టివ్ అన్నీ ఉండాలి. సో ఇన్ దిస్ కేస్ ఈ ఆడు పే స్టబ్ ఇస్తున్నాడు కాబట్టి వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్ట్ అంటే అవును మీరు డబ్బులు వేస్తున్నారు, వాడు కాంట్రాక్ట్ ఇస్తున్నాడు మీకు, ఇట్ ఈస్ అ వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్ట్. సో ఆల్ ఎసెన్షియల్స్ ఆర్ మెట్. Okay, so what they are saying is insertion of money is not a ticket issuance. It is a issuance of contract. So it is a valid contract and cheptunnaru as per Indian Contract Act. So again, this is again out of the blue question. Contract Act pure ga adigina adagochu, manam em cheyalem. And the next thing is a bank employee deducts ₹2 from every account. Salami fraud case. A bank employee inserts a program into the bank server that deducts $2 every month from every customer account. Discuss how the IT handles such financial crimes. So first ఆయన ఒక ఏం చేశాడు, ప్రోగ్రామ్ ఇన్సర్ట్ చేసి ₹2 from every customer he started stealing. So if you look at the IT Act, what did I tell you? First you should look at civil liabilities ఏంటి అని, తర్వాత క్రిమినల్ liabilities. Civil liabilities అనగానే సెక్షన్ 43 గుర్తు రావాలి మీకు. Unauthorized access to computer, liable to pay compensation. 43D, causing damage to data, liable to pay compensation. The civil అయిపోయి, now let's go to criminal. Computer related offenses, dishonest or fraudulent 66. 66C is identity theft. D is impersonation. And then of course there are two BNS sections, 316, 318, criminal breach and cheating anamata. So all these sections are applicable. And if you look at the application, I think we have discussed all this. Conclusion ఏంటంటే criminal liability severe, multiple prolonged strategy, section 66 ఒకటి primary charge, 316, 318 వేస్తాము. 66CD identity theft, personalization involved. సో మీకు ఏం గుర్తులేకపోయినా జస్ట్ 66 రాయండి సరిపోతుంది. ప్రైమరీ చార్జ్ కంప్యూటర్ యూస్ చేసాడు కాబట్టి ఇల్లీగల్ అని. ఇంకెక్కువ గుర్తుంటే 316, 318 కూడా రాసుకోవచ్చు. ఓకే, సో హీ ఈజ్ లయబుల్. Pirate software in engineering college lab. So pirated version of software engineering college, is there a violation of IT Act or the Copyright Act?
సో పైరేటెడ్ సాఫ్ట్వేర్ ఉన్నప్పుడు అది ఐటీ యాక్ట్ వయోలేట్ చేస్తుందా, కాపీరైట్ యాక్ట్ వయోలేట్ చేస్తుందా అని అడుగుతున్నారు అనమాట. ఐటీ యాక్ట్ ఏంటంటే ఎక్స్క్లూజివ్ రైట్స్ ఆఫ్ కాపీ, అండ్ ఐటీ యాక్ట్ సెక్షన్ 6 అప్లైస్ టు కంప్యూటర్ ఆఫెన్సెస్ డన్ డిసానెస్ట్లీ ఫ్రాడ్యులెంట్లీ మీనింగ్ అన్ఆథరైజ్డ్ యూజ్ వితౌట్ హ్యాకింగ్ మే నాట్ అట్రాక్ట్ 66. అంటే వాళ్ళు ఏం హ్యాకింగ్ చేయలేదు కదా దాన్ని. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ద ఆన్సర్ ఈస్ వయోలేషన్ ఆఫ్ కాపీరైట్ యాక్ట్ ఓన్లీ, నాట్ ఐటీ యాక్ట్. ప్యూర్ వయోలేషన్. ఒక ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో మైక్రోసాఫ్ట్ విండోస్ వాడేస్తున్నారు వితౌట్ ఇది, దట్ ఈస్ అ ప్యూర్ యాక్ట్ ఆఫ్ కాపీరైట్. ఇట్ డజంట్ కమ్ అండర్ ఐటీ యాక్ట్. Okay. And then there is another website which is government website homepage, DFIS. The original homepage of website belong to government department is substituted with another page by computer miscreant. Distribute images and offensive phrases are displayed. Are these adequate provisions under IT Act? So indulo entante, if you go down, if you look at the applications, section 43 again there is a pattern. First మీరు సివిల్ అన్ఆథరైజ్డ్ 43 సెక్షన్స్ కోట్ చేయాలి. అన్ఆథరైజ్డ్ యాక్షన్స్ కాజింగ్ డ్యామేజ్ 43 AD. దెన్ యూ గో ఇంటూ క్రిమినల్ ఆఫెన్సెస్ సెక్షన్ 66. దెన్ ఈయన ఏం చేశాడంటే గవర్నమెంట్ దాన్ని టచ్ చేసాడు. అంటే గవర్నమెంట్ సైబర్ టెర్రరిజం 66F కూడా అప్లికేబుల్ అవుతుంది, బికాస్ నేషనల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ టచ్ చేసాడు కదా. వీ డోంట్ నో వాట్ గవర్నమెంట్ సైడ్ ఇట్ ఈస్. సో బ్రింగింగ్ ఆఫెన్సివ్ కంటెంట్, దేర్ఫోర్ సావరెనిటీ ఇంటిగ్రిటీ ఆఫ్ ఇండియా ఇస్ అటాక్డ్, threaten security of state also. And section 70 protected systems. ఇందాక చెప్పాను కదా 70 protected systems టచ్ చేయకూడదని, బట్ టచ్ చేసాడు. సో section 70 is also applicable. So if you go down the 43 civil damages, 43 all civil, 66 computer offense, 66F cyber terrorism, 70 is protected systems. And obscene content పెట్టాడు కాబట్టి anything obscene section 67 is automatically applicable. So all these sections are applicable on him if the miscreants are found. Next is phishing actually. Mr. X acquires passports and credit card details. So Mr. X fraudulently acquires sensitive information such as passwords and misrepresents himself as using a personal purpose. What offense does Ms. X commit? వేరే వాళ్ళ పాస్వర్డ్లు ఇవి తీసేసుకున్నాడు. సో అగైన్ కమింగ్ బ్యాక్ టు అవర్ స్టాండర్డ్ ఫార్ములా, ఫస్ట్ కోడ్ civil, 43 unauthorized access, downloading without permission, then go to criminal. 66 C is identity theft, D is impersonation, and obviously you will have BNS 316 kada. 318 is 420 section cheating. అవి కోట్ చేసి yes he has done something wrong అని చెప్పాలన్నమాట. So if you look at the conclusion, which is 190, multiple offenses, cyber fraud, identity theft, section 66C, section 66D is applicable, 43 is applicable, and you can ask for civil compensation, and 318 cheating, and then maybe you can also go for forgery. So he laws and all are applicable on him, and he's liable in Chapalanma. And then we have another question where Mr. A of Canada sends indecent mail to Mr. B of Chandigarh. Under which provision of IT Act will he be liable? Okay, so what sections are there? Anadu. So go back to come down to first ఏంటంటే సెక్షన్ 75 అప్లికబుల్ అవుతుంది, ఎందుకంటే వాడు కెనడాలో ఉన్నాడు, వాడు ఇండియన్ వాళ్ళకి పంపించాడు. సో ఎక్స్ట్రా టెరిటోరియల్ జ్యూరిస్డిక్షన్ is applicable. Okay. Section 75 applies. Then section 67 obscene material పంపితే section 67 automatically apply అవుతుంది. And then section 66A obscene material అది స్ట్రక్ డౌన్ చేశారు కాబట్టి అది మనం రాయలేము. And then sexual harassment 354 BNS కూడా మనం ఇక్కడ చెప్పొచ్చు అనమాట. మోస్ట్ ఆఫ్ ద IT యాక్ట్స్ FIR ఫైల్ చేసినప్పుడు IT యాక్ట్ విత్ BNS ఫైల్ చేస్తారు. సో అది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అందుకని బిఎన్ఎస్ అలాంగ్ విత్ ఐటీ చెప్తారు. మీకు గుర్తు లేకపోతే యూ కెన్ జస్ట్ సే 75 యూ హావ్ టు రిమెంబర్ ఎక్స్ట్రా టెరిటోరియల్ జ్యూరిస్డిక్షన్ అని. 67 ఇస్ ఆబ్సీన్ మెటీరియల్, అది మనం ఇందాక 20 కేసుల్లో అదే డిస్కస్ చేసాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏ స్టీల్స్ కంప్యూటర్ సోర్స్ కోడ్ ఫ్రమ్ మిస్టర్ బి. ఈజ్ మిస్టర్ ఏ లయబుల్? సో ఏ ఏం చేశాడు, కంప్యూటర్ సోర్స్ కోడ్ స్టీల్ చేశాడు.
అండ్ సో వాట్ ఆర్ ద అప్లికబుల్ రూల్స్? సో ఫస్ట్ ఏంటంటే సివిల్ లయబిలిటీస్ చూడాలి. సెక్షన్ 43 అన్ఆథరైజ్డ్ యాక్సెస్, 43B డౌన్లోడింగ్ కాపీయింగ్, సెక్షన్ 66 ఇస్ కంప్యూటర్ ఆఫెన్స్, అండ్ దెన్ హీ హెస్ డన్ కాపీరైట్ ఇన్ఫ్రింజ్మెంట్. సెక్షన్స్ గుర్తులేమైనా పర్లేదు. కాపీరైట్ లో కూడా సెక్షన్ 50s ఆర్ ఆల్ అబౌట్ సివిల్, సెక్షన్ 60s ఆర్ ఆల్ అబౌట్ క్రిమినల్. సో కాపీరైట్, సివిల్, క్రిమినల్ ఇన్ఫ్రింజ్మెంట్ అయిందని రాస్తే సరిపోతుంది మీకు సెక్షన్స్ గుర్తులేపైన. So yes, Mr. A is liable under multiple statutes. IT liability 43 section, civil compensation, criminal liability IT Act prakaram. Copyright Act primarily source code, section 51 infringement, section 63 criminal infringement. So both Copyright Act prakaram, IT Act prakaram he is liable. And then IPC theft, which we can also say దొంగతనం చేసిందుకు IPC section is also applicable. So moving on to the next question, which is Babu, నువ్వు ఎటు వెళ్ళిపోతున్నావు? Page number 195. Okay. So this is basically French nation hacks Hyderabad company tried in India. Mr. X, a French nation sitting in Paris, hacked the computer system of a company located in Hyderabad. Can he be tried in India? So first, బయట దేశమోడు ఏం చేసినా సెక్షన్ 75 అప్లికబుల్ అయిపోతుంది. సెక్షన్ 75 ఐటీ యాక్ట్ ఎక్స్ట్రా టెరిటోరియల్ జ్యూరిడిక్షన్ అప్లికబుల్ అయిపోతుంది. అండ్ దెన్ సెక్షన్ 4 ఆఫ్ ఐటీ యాక్ట్ టాక్స్ అబౌట్ విచ్ టెరిటోరియల్ అప్లికేషన్ అంటే ఎట్లా అనేది డిఫైన్ చేస్తుంది అనమాట. సర్వర్లు ఎక్కడ ఉన్నాయి ఇవన్నీ చూసుకొని విచ్ టెరిటరీ అనేది డిఫైన్ అవుతుంది. సో బేసికలీ ఏంటంటే వీటి మీద ఎక్కువ కేసులు మనం పెట్టలేము, ఎందుకంటే వాడు ప్యారిస్లో ఉన్నాడు కాబట్టి. ఫస్ట్ సెక్షన్ 75 యాక్ట్ ప్రకారం దే హావ్ టు సే దట్ హీ హెస్ డన్ దిస్. We don't know if that terrorism కింద వస్తుందో అది తెలియదు మనకి. బట్ బ్రాడ్లీ ఏంటంటే సెక్షన్ 75 టెరిటోరియల్ జ్యూరిడిక్షన్ ఈజ్ అప్లికేబుల్. టెరిటోరియల్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటంటే క్రైమ్స్ అకర్ ఎట్ కంప్యూటర్ లొకేషన్ హైదరాబాద్, ఎందుకంటే ఎక్కడ మనకి క్రైమ్ జరిగిందో దట్ లొకేషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇక్కడ క్రైమ్ ఎక్కడ జరిగింది, ఇట్ హ్యాస్ బీన్ డన్ ఇన్ హైదరాబాద్. సో హైదరాబాద్లో కంప్యూటర్ లొకేషన్ ఉంది కాబట్టి హైదరాబాద్లో కేసు పెట్టచ్చు అనమాట, నాట్ ద హ్యాకర్ లొకేషన్. అండ్ ఎఫెక్ట్స్ బేస్డ్ జ్యూరిడిక్షన్, హ్యాకింగ్ ఎఫెక్ట్స్ ఇన్ ఇండియా జ్యూరిడిక్షన్ ఫాలోస్. సో దిస్ ఇస్ బేసికలీ ఫ్రమ్ దట్ జోసెఫ్ గట్నక్ విచ్ వి జస్ట్ లర్న్డ్. అండ్ క్రిమినల్ లయబిలిటీ ఏంటంటే సెక్షన్ 43A, 66 అండ్ 70. ప్రొటెక్టెడ్ సిస్టమ్ అయితే 70, ప్రొటెక్టెడ్ సిస్టమో కాదో మనకు తెలియదు, బట్ అట్లీస్ట్ అన్ఆథరైజ్ యాక్సెస్. అండ్ 43 అంటే సివిల్ లయబిలిటీ, 66 క్రిమినల్ లయబిలిటీస్ వీ కెన్ ఆస్క్. అండ్ ఎక్స్ట్రాడైటింగ్ ట్రీట్మెంట్, ఎక్స్ట్రాడిషన్ రిక్వైర్మెంట్, ఎక్స్ట్రాడిషన్ ఫ్రాన్స్తో ఉంటే యూ కెన్ ఆస్క్ ఫర్ ఎక్స్ట్రాడిషన్ ఆఫ్ దట్ పర్సన్. ఇది వెరీ లాంగ్ ఫెచ్డ్ క్వశ్చన్, బట్ దే ఐ డోంట్ నో విచ్ ఇయర్ దట్, 2018, చాలా ఓల్డ్ క్వశ్చన్ ఇది. And then there is another question also. Research scholar circumvents technological protection measures. Research scholar circumvents the technology protection measures on online journal database using pay-per-use system. Is he liable? అంటే వాడు జర్నల్ సిస్టమ్ ని హ్యాక్ చేసి he was using it. So whether he is liable, రీసెర్చ్ స్కాలర్ అంటే అప్లికేషన్ ఒకటి ఏంటంటే 65 is any source code ఏం మారినా 65 వస్తుంది. సో అది యాక్సెస్ ఇన్ఫ్రింజ్మెంట్, కాపీరైట్ ఇన్ఫ్రింజ్మెంట్ 65 యాక్ట్ ప్రకారం ఈజ్ లయబుల్. ఇన్ఫ్రింజ్మెంట్ చేసాడు కాబట్టి ఈజ్ లయబుల్ అనమాట. సో 65 ఇన్ఫ్రింజ్మెంట్, సర్కమెంటింగ్ ద పేపర్ యూస్, అండ్ రీసెర్చ్ ఎక్సెప్షన్ నాట్ అప్లికబుల్. రీసెర్చ్ చేసాడు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నాట్, వాడిని వదిలేయడానికి లేదు, 2 tier లయబిలిటీ ఉంటుంది. ఓకే, కాపీరైట్ ఇన్ఫ్రింజ్మెంట్ కూడా ఉంటుంది, అండ్ దెన్ సర్కమెంటింగ్ ద పేపర్ యూస్ ఇన్ఫ్రింజ్మెంట్ కూడా ఉంటుంది అనమాట. So there's another question. Unauthorized access without criminal intent. X is in the habit of breaking into computer system just to see the computer data and information, no criminal intention to damage. Mr. X is guilty of cybercrime or what? So the name put these days ethical hacking avi antunaru, but if the government really wants to press charges, they can. Yes, Mr. X is guilty of cybercrime. Section 43 civil liability, section 66 criminal liability possible. Breach of confidentiality, protect system అయితే 70 are all applicable అని చెప్తున్నాను. So there page 202 లో ఉన్నాము. So there ends our quick revision of part C. So ఇందులో మీరు కేసెస్ కోట్ చేయాలనుకున్నా ఏం చేయాలనుకున్నా you can read the additional stuff and then maybe you can add those case rules and cases లో you can add those and then they say these are the things that are applicable అని చెప్పొచ్చు అన్నమాట.
So these are all the things, guys. So basically, more or less, you will get one question on unauthorized access. అది ఎలా అడుగుతారు అనేది అంటే దాని ఫామ్ కెన్ బి సైబర్, ఇట్ కెన్ బి చీటింగ్, ఇట్ కెన్ బి ఇది, ఇట్ కెన్ బి సంథింగ్ ఇట్ కెన్ బి సెక్షువల్, సంథింగ్ లైక్ దట్. బట్ unauthorized access question is a guarantee boss. So just అది ఏ ఫామ్ లో అడుగుతారు. సో దట్స్ వై యూ హావ్ టు రిమెంబర్ 65, 66 and 67. And 43 you can just quote saying for civil ఇది అని చెప్పొచ్చు. ఓకే, అండ్ కేసెస్ ఏమైనా గుర్తుంటే గుర్తుపెట్టుకోండి, అవి కూడా రాశారనుకోండి, దెన్ యూ విల్ గెట్ బెటర్ మార్క్స్. ఓకే గైస్, ఎనీ క్వశ్చన్స్? No, sir. Thank you. థ్యాంక్ యూ గైస్, ఆల్ ద బెస్ట్. సారీ నేను కొంచెం తొందరగా ఫినిష్ చేసేసినట్టున్నా, ఏమనుకోకండి. No problem, sir. We covered everything. Thank you. యా, థ్యాంక్స్. Good night.